Dear children, may your day be filled with good thoughts, helping hearts, and happy moments. Today in Physics in Unit 3, let's discuss and answer the book back evaluation. Before solving the evaluation part, first we'll know about the do you know. Do you know why the hot air balloon float? See the hot air balloon, why it floats in air? Here the answer is when air inside the hot air balloon is heated with the burner, it expands. So air வந்து hot air balloon குள்ளே இருக்கிற ஏரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறதுனால இந்த ஏர் வந்துட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். The expansion causes the density of air inside the balloon to decrease. ஏர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால டென்சிட்டி ஆஃப் ஏர் இன்சைட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. உள்ளே வந்து லெஸ் டென்சிட்டியாக இருக்குது. Density of air decreases. Hence the air inside the balloon has lower density. அதனால பலூன்குள்ளே இருக்கிற ஏர் எப்படி இருக்குது லோ டென்சிட்டியில் இருக்குது compared to the air outside the balloon. outside ஏரை விட inside the balloonல இருக்க ஏர் வந்து less டென்ஸாக இருக்குது. This difference in density allows the hot air balloon to float. இந்த டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ்னால தான் இந்த பலூன் வந்துட்டு இங்கே ஃப்ளோட் ஆகுது. Understood? See, now you will be, your homework for today is you will be writing topic number 5, answer in brief, and topic number 6, answer in detail. In this answer in detail, 4 questions you will be writing. Difference between elements and compounds, till that you will be writing in your subject note. So those who have book, எதெல்லாம் உங்களால் புக்லேயே ரைட் பண்ண முடியுமோ ஆன்சர்ஸை அதெல்லாம் புக்லேயே ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஆன்சர் இன் ப்ரீஃப்க்கு எதெல்லாம் உங்களால் புக்கில் எழுத முடியலையோ அதெல்லாம் யூ வில் பி ரைட்டிங் இன் யோர் சப்ஜெக்ட் நோட். தோஸ் ஹூ டோன்ட் ஹாவ் புக் ரைட் இன் யோர் ரஃப் நோட். ஓகே, ஸோ நவ் வில் பி சால்விங் த ஆன்சர்ஸ். சி டாபிக் நம்பர் 5, ஆன்சர் இன் ப்ரீஃப். இப்போ நான் காமிக்கிறதெல்லாம் புக்கில் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ரைட் இன் யோர் புக். இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் ஸ்பேஸ் இன் யோர் புக், ரைட் இன் யோர் சப்ஜெக்ட் நோட். இது யூனிட் 3ஓட ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ரைட் த கெமிக்கல் ஃபார்முலா அண்ட் நேம் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ். ஸோ நான் இப்போ சொல்கிற வரைக்கும் எழுதுனா போதும். ஸோ யூல் பி ரைட்டிங் ஒன்லி திஸ் டேப்ல காலம். கொஸ்டின் நம்பர் 1ன்னு எழுதி யூ வில் பி ரைட்டிங் திஸ் இன் யோர் சப்ஜெக்ட் நோட். ஓகே, சோடியம் குளோரைட் அப்படின்னா NaCl. அதில் கெமிக்கல் ஃபார்முலா வந்து NaCl. வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த எலமெண்ட்? என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது? சோடியம் இருக்குது, குளோரின் இருக்குது. ஸோ பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் அ காம்பவுண்ட். வாட் இஸ் த கெமிக்கல் ஃபார்முலா? KOH. Potassium, hydrogen, oxygen are the elements present here. Calcium oxide, CaO. CAங்கிறது calcium, oxygen O. Sulfur dioxide, SO2. சல்ஃபருங்கிற ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது, ஆக்சிஜன் ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் question number 2. You have to classify the following as molecules or compound. So question number 2ன்னு எழுதி it is enough. புக் இருக்கவங்க புக்கில் இதை சர்க்கிள் பண்ணி எலமெண்ட், இதை சர்க்கிள் பண்ணி மாலிக்யூல் ஆஃப் எலமெண்ட் அப்படின்னு ரைட் பண்ணிக்கணும். புக் இல்லாதவங்க those are writing in rough note, ரைட் 2 number 2ன்னு ஹெட்டிங் போட்டுட்டு ரைட் this tabular column only. Okay, as we all know, element means two or more atoms combine, two or more similar kind of atom combine together to form molecule of element. molecule of element என்ன, ரெண்டு சேம் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் கெமிக்கலாக கம்பைன் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் molecule of element. COO ரெண்டும் சேமாக இருக்குது, அதனால it is element. N and N, so it is element. molecule of compound na two or more different kinds of atoms chemically bonded together. டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம் கெமிக்கலாக கம்பைன் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் காம்பவுண்ட். சி இதில் என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குன்னா, என்னென்ன ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னா, கார்பன், ஆக்சிஜன், டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் டுகெதர் டு ஃபார்ம் காம்பவுண்ட். இதில் சோடியம், குளோரைட். ஸோ சோடியமும் குளோரினும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம் கம்பைன் டுகெதர் டு ஃபார்ம் காம்பவுண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக். சி தேர்ட் கொஸ்டின். What do you understand by the chemical formula of compound? What is its significance? So எல்லாரும் இதை சப்ஜெக்ட் நோட்டில் ரைட் பண்ணுறீங்க.
கொஸ்டின் நம்பரை கரெக்டாக போடுங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 3, கெமிக்கல் ஃபார்முலாலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? சிக்னிஃபிகன்ஸ் மீன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ். வாட் இஸ் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ்? வாட் இஸ் கெமிக்கல் ஃபார்முலா? கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்ன பண்ணுன்னா இஸ் அ சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஒன் மாலிக்யூல் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் ஆர் காம்பவுண்ட். ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இல்லை ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதோட ஒரு மாலிக்யூலை ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். அது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்? சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஒன் மாலிக்யூல் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் ஆர் காம்பவுண்ட். The chemical formula tells us the type of atom and the number of each type of atom in one molecule of a substance. அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? கெமிக்கல் ஃபார்முலா எதை சொல்லும்? type of atom and number of each type of atom in one molecule of substance. For example, one molecule of water எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வாட்டரோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுது? H2O. அதுதான் அதோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா. So it represents the type of atom. என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஆட்டம் இருக்குது வாட்டர் மாலிக்யூலில்? ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், 2 டைப் ஆஃப் ஆட்டம் இருக்குது. இதில் ரெண்டுமே எவ்வளோ நம்பரில் இருக்குது? அந்த நம்பர் ஆஃப் ஈச் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் எவ்வளோ நம்பர் இருக்குது? ஹைட்ரஜன் 2 இருக்குது, ஆக்சிஜன் 1 இருக்குது அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் கெமிக்கல் ஃபார்முலா. அண்டர்ஸ்டுட்? திஸ் யூ வில் பி ரைட்டிங் இன் யோர் சப்ஜெக்ட் நோட். 4th question you will be writing in your subject note as well. Define the following terms. Element. ஸோ நீங்கள் இது மட்டும் எழுதுனா போதும். 4th question போட்டு define போட்டு ஏன்னு போட்டு element. Answer is matter in its simples அப்படின்னு இருக்குது. Simpler R போட்டுக்கோங்க. Simpler form is called as element. It cannot be broken down. Elementனா என்ன? இதுவும் எழுதலாம். இல்லைனா 2 or more atoms chemically combined. 2 or more same type of atoms chemically combined எழுதலாம். So element means it is the simplest form of matter. Simpler form னு எழுதலாம். இல்லைனா simplest. எஸ்க்கு பக்கத்தில் T போட்டுக்கோங்க. Simplest form. Okay. It cannot be broken down. Simplest. Don't forget the T here. Simplest form of an element. Example, iron ore. Compound and 2 or more elements are chemically bonded together is called a compound. Water is a compound. Metal means elements or materials can be flattened into thin sheets and are also called as metals. Example, iron. ஸோ இதுவும் எழுதலாம். எதெல்லாம் எந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் ஃப்ளாட்டனாக தின் ஷீட்டாக பண்ண முடியுதோ, எதெல்லாம் மேலிபிளோ, எதெல்லாம் ஷைனியாக இருக்கோ, எதெல்லாம் டக்டைலாக இருக்கோ அதெல்லாமே மெட்டல்ஸ். யூ கேன் ரைட் எனி டெஃபினிஷன் ஃபார் மெட்டல். ஓகே. Next one is non-metal. Non-metals are generally dull and soft. Example, carbon. Metalloids. Metalloids exhibit the property of both metal and non-metal. Metaloda property, non-metaloda property. ரெண்டுமே exhibit பண்ணிச்சுனா அதுக்கு பேரு metalloids. Example, silicon. See 5th question. Write the symbols for the following elements and classify them as solid, liquid and gas. So 5th question ஃபுல்லாக எழுதுறீங்க. ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எழுதுறீங்க. கொஸ்டின் மட்டும் ரைட் பண்ணிவிட்டு and start writing this one. டேப்ல காலம் திஸ் இஸ் இனஃப். ஓகே. இது கூட கீழே எழுதியிருக்கிறதும் எழுதுறீங்க. ஸோ அதோட சிம்பிள் எழுதுறீங்க. கிளாஸிஃபை பண்ணி அதோட சிம்பிளும் எழுதுற சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அலுமினியம், கார்பன் ரெண்டுமே சாலிட்ஸ். மர்க்குரி தான் ஒன்லி லிக்விட். குளோரின், ஹைட்ரஜன், ஹீலியம் இதெல்லாமே கேஸ். ஸோ அலுமினியமோட சிம்பிள் ஏஎல், கார்பன் சி, மர்க்குரி ஹெச்ஜி, குளோரின் சிஎல், ஹைட்ரஜன் ஹெச், helium He. So remember, whenever you write the symbol, you have to follow the rule. First letter capital and the remaining second letter will always be a lowercase letter. Understood? 6th question. Classify the following as metals, non-metals and metalloids. So 6th question இது வரைக்கும் எழுதிட்டு you will be drawing this tabular column. Okay. Metals la sodium, silver, iron, copper, bismuth. So bismuth ங்கிறது metals தான். Non-metal la nitrogen, carbon, chlorine. Metalloids வந்து silicon. Understood? So those who have books, write the 6th question in book itself if you have space. 7th question also you can mark it in book itself if you have book. Book இல்லாதவங்க question number 7 போட்டு classify the following as element and compound ன்னு எழுதிட்டு element, compound இந்த டேப்ல column ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணுறீங்க. எலிமெண்ட்டில் என்னென்ன? அயோடின் அண்ட் லித்தியம். காம்பவுண்ட்ஸில் வாட்டர், காமன் சால்ட், சுகர், கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாமே
compounds. Next, eighth one is write the following chemical formula. Chemical formula. Hydrogen எழுதி H2, nitrogen N2, ozone O3, sulfur S8 அப்படின்னு எழுதுறீங்க. Ninth question questionலேருந்து you will be writing in your subject note. What are elements? What are they made up of? Give two example. Elements na matter in its simplest form is called elements. It cannot be broken down. Elements are made up of atoms. Okay, elements are made up of same kind of atoms nu எழுதிக்கோங்க. இங்க same விட்டுட்டாங்க. Elements are made up of same kind of atom. So same kind எழுதிக்கோங்க. Example iron and silver. இங்க same. Made up of same kind of atom அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. Example iron and silver. 10th one, define molecule. A molecule is made up of two or more atoms chemically combined. So next one is what are compounds? Give two example. A compound is a pure substance that is formed when atoms of two or more elements combine chemically in definite proportion. Compound வந்து ஒரு pure substance. அது எப்படி form ஆகுதுன்னா two or more number of atoms or elements வந்து combine ஆகுது, chemically combine ஆகுது in definite proportion. கரெக்டான proportionல combine ஆனால் அது compound மாறிடும். Example water. Another example is salt. So H2O water oda chemical formula, salt oda chemical formula NaCl, sodium chloride. Give an example for 12th question. Give an example for elements derived from their Latin names. So name of the element எழுதுறீங்க gold and copper. Latin word ஆரம் குப்ரம். symbol Au Cu. கோல்டுக்கு வந்து ஆரம் ஏயு. ஆரம்ங்கிற வேர்ட் லாட்டின் வேர்ட்லேருந்து தான் இந்த சிம்பிள் எடுத்திருக்காங்க. காப்பருக்கு குப்ரம்ங்கிற லாட்டின் வேர்ட்லேருந்து தான் சியுங்கிற சிம்பிள் எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, 13th one. வாட் இஸ் த அட்டாமிசிட்டி ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்? அட்டாமிசிட்டினா in chemistry atomicity is used to imply the total number of atoms present in one molecule of an element. Atomicity என்ன சொல்லுது? total number of atom present in one molecule of element. ஒரு molecule of elementல எவ்வளோ number of atoms இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் atomicityயோட definition. Understood? 14th one is very easy. 14th question பாருங்க. calculate the atomicity of H2SO4. இது உங்கள் புக்லேயே ரைட் பண்ணிக்கலாம், புக் இருக்கவங்க. இது ரொம்ப ஈஸி. H2SO4ல எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஹைட்ரஜனில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் 2, சல்ஃபரில் +1, ஆக்சிஜனில் +4, ஸோ டோட்டல் 7. ஸோ அதை தான் எழுதுறீங்க. ஸோ வெறும் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி 7ன்னு எழுதலாம். இல்லைனா புக் இல்லாதவங்க யூ ஷுட் ரைட் த ஃபுல் para. A molecule of sulfuric acid consists of 2 hydrogen atom, 1 sulfur atom and 4 oxygen atom. Hence its atomicity is 2 + 1 + 4 = 7. book இருக்கிறவங்க atomicity of sulfuric acid is 2 + 1 + 4 = 7 எழுதுனா போதும். Today's homework you will also be writing topic number 6ல 4 questions மட்டும் எழுதுவீங்க. Answer in detailல first 4 questions மட்டும் எழுதுவீங்க book backல இருக்கிறத. First question, இது கண்டிப்பாக உங்கள் சப்ஜெக்ட் நோட்டில் தான் எழுதியிருக்கணும். Differentiate metals and non-metals. ஸோ மெட்டல்ஸையும் நான் மெட்டல்ஸையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும். Metals, first one, metals are lustrous. They have a shiny surface. 2 தடவை shiny கொடுத்துருக்காங்க. You write this one alone. They have a shiny surface. One time எழுதுனா போதும். Non-metals are non-lustrous. They have a non-shiny surface. இதோட opposite. Second point is metals are generally hard, non-metals are generally soft. Most metals are bendable, non-metals are non-bendable. Fourth point, most metals can be beaten into sheets and they can be drawn into wires. Non-metals are non-ductile. Ductile na wire panna mudiyadhu. Fifth point பாருங்க. Most metals are good conductor of electricity. Non-metals are bad conductor of electricity. Sixth point, most metals are good conductor of heat.
Non-metals are bad conductor of heat. Seventh point, most metals are making ringing sound when struck. Hence, they are used to making bells, objects like bells. Metals வந்து டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா, ஸ்ட்ரைக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு சவுண்ட் மேக் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதனால தான் பெல் வந்துட்டு மெட்டலில் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அது சவுண்ட், இட் ப்ரொடியூசஸ் சவுண்ட். Non-metals does not make any sound when they are struck. So all these 7 points you will be writing in your subject note. First question. So second question பார்த்தீங்கன்னா, explain the characteristics of compound. காம்பவுண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு ஆன்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. A compound is formed only when the constituent element combine in a fixed proportion. ஸோ தேவையான எலமெண்ட்டை ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொப்போர்ஷனில் கம்பைன் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு காம்பவுண்ட் கிடைக்குது. த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் காம்பவுண்ட், செகண்ட் பாயிண்ட், த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தோஸ் ஆஃப் இட்ஸ் கன்ஸ்டியூவன்ட் எலமெண்ட். ஸோ காம்பவுண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சோடியம் குளோரைடு எடுத்துட்டிங்கன்னா சோடியம்க்கு தனியாக ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், குளோரினுக்கு தனியாக ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி சோடியம் குளோரைடாக வந்துச்சுன்னா அது டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸிபிட் பண்ணும். தேர்ட் பாயிண்ட், அ காம்பவுண்ட் கேனாட் பி broken down by physical methods. ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் நம்ம பிரேக் பண்ணுறதுனாலும், கையால் ஃபிசிக்கலாக ஏதாச்சும் பண்ணுறதுனால நம்மளால் பிரேக் பண்ண முடியாது. ஃபிசிக்கலாக அந்த காம்பவுண்டை பிரேக் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் பிகாஸ் அ காம்பவுண்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் கெமிக்கலி கம்பைன்ட். ஏன்னா இதெல்லாமே எப்படி கம்பைன் ஆகிருக்கு? கெமிக்கலாக கம்பைன் ஆகிருக்கு. ஸோ சோடியம் குளோரைட் cannot be separated by physical methods such as filtration. சோடியம் குளோரைடை சால்ட்டை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறதுனால சோடியம் தனியாகவும் குளோரின் தனியாகவும் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிறதில்ல. லாஸ்ட் பாயிண்ட், அ காம்பவுண்ட் கேன் பி செப்பரேட்டட் இன்டூ இட்ஸ் கன்ஸ்டியூவன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் பை கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஒன்லி. காம்பவுண்டை வந்து செப்பரேட் பண்ணும் அப்படின்னா கெமிக்கல் மெத்தட் மூலயமா செப்பரேட் பண்ணால் தான் அதை செப்பரேட் பண்ண முடியும். ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட், தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். Describe the different ways in which we can write the symbol of elements. Give appropriate example. So in the question, third question, so you'll be writing all these points. Chemical symbol usually consists of 1 or 2 letter. Chemical symbol 1 letter இருக்கும், இல்லைனா 2 letter இருக்கும். 1 letterக்கு example carbon. The symbol, second point, the symbol of most element correspond to the first letter which is capitalized of the English name. For example, the symbol of oxygen is O. First letter எப்பயுமே capitalized இருக்கும் English nameல வந்துச்சுன்னா. That is for hydrogen is H. When there is more than one element that begins with the same letter, their symbols may take 2 letters. மோர் தென் ஒரு எலமெண்ட் ஒரே ஸ்டார்டிங் லெட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா 2 letters எடுத்துக்கும். த ஃபஸ்ட் லெட்டர் இஸ் கேபிட்டலைஸ் பை த செகண்ட் லெட்டர் இஸ் அ லோவர் கேஸ். ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டலாகவும் செகண்ட் லெட்டர் லோவர் கேஸ்லையும் எழுதுகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த நேம் ஆஃப் போத் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் பிகின்ஸ் வித் ஹெச். ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் ஹெச்சில் ஆரம்பிக்குது. அதனால் ஹைட்ரஜனை ஹெச்சிங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம், ஹீலியமை ஹெச்சின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். லாஸ்ட் பாயிண்ட், த சிம்பிள் ஃபார் சம் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் derived from their Latin names. For example, the symbol of gold வந்துட்டு ஏயும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம் ஆஃப்டர் த லாட்டின் நேம் ஆரம். சிமிலர்லி சிம்பிள் ஃபார் காப்பர் வந்துட்டு சியூ ஆஃப்டர் இட்ஸ் லாட்டின் நேம் குப்ரம். இது ஏற்கனவே நீங்கள் இந்த ஆரமும் குப்ரமும் உங்களோட 2 மார்க்ஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த பாயிண்ட் இங்கே எழுதுனா போதும். லாஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன், இட்ஸ் வெரி ஈஸி. டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது? எலமெண்ட் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். காம்பவுண்ட் வந்து கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்ட் பை த காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 or more எலமெண்ட். 2-3 எலமெண்ட் கம்பைன் ஆகினா காம்பவுண்ட் வி கெட். எலமெண்ட்டுக்கு செகண்ட் பாயிண்ட், எலமெண்ட் கம்பைன் டு ஃபார்ம் காம்பவுண்ட். எலமெண்ட் கம்பைன் ஆச்சுன்னா காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். காம்பவுண்ட் வந்துட்டு கேன் பி ஸ்பிளிட் இன் டூ எலமெண்ட்ஸ். காம்பவுண்ட் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எலமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும். Atoms are the fundamental particle of element. Molecule are the fundamental particle of compound. இதில் ஃபண்டமெண்டல் எலமெண்ட்டோட ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிக்கல் எதால் மேட் ஆகிருக்கு? ஃபண்டமெண்டல்னால் பேசிக் பார்ட்டிக்கல் ஆட்டம். காம்பவுண்டுக்கு எதால் 2-3 மாலிக்யூல் சேர்ந்தால் தான் we get compound. So that's all for today's class, children. Thank you. Have a good day.